El viento olilaba en las estrechas calles de Granada, levando consigo el eco de un grito que nadie más oyó. Diego, con la bata blanca arrugada tras un turno interminable, se detuvo frente a la ventana del hospital, mirando el horizonte donde la Alhambra se alzaba como un guardián silencioso. Había algo en el aire esa noche, una promesa rota, un susurro que le decía que todo estaba a punto de cambiar. Diego Ramírez, de 25 años, era un médico residente con más sueños que horas de sueño. Su vida era un torbellino de guardias nocturnas, café amargo y el peso de salvar vidas, en un hospital público de Granada. Pero en los últimos 6 meses, su mundo se había reducido a una sola habitación, la 312, donde Álvaro Morales, un joven de 24 años, yacía en coma tras un accidente de moto que había destrozado su cuerpo y silenciado su voz. Nadie sabía mucho de Álvaro. No había familia que lo reclamara. Solo un nombre en una ficha médica y una cicatriz en la mejilla que parecía contar una historia que él no podía. Cada noche, después de sus rondas, Diego se sentaba junto a la cama de Álvaro. Al principio, fue solo compasión. Lo hablaba para llenar el silencio. Lo leía fragmentos de 100 años de soledad porque el libro estaba en la mesita cuando lo encontraron. Pero con el tiempo, las palabras se convirtieron en confesiones. Diego le hablaba de su infancia en un pueblo de Málaga, de su madre que cantaba flamenco mientras cocinaba, de su miedo a no ser suficiente. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que Álvaro, en algún lugar de su mente atrapada, lo escuchaba. Esa noche, Diego abrió el libro y comenzó a leer. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, su voz temblaba, no por el cansancio, sino por algo que no podía nombrar. Había algo en Álvaro que lo atraía, algo más allá de la pena. Era la forma en que sus pestañas descansaban sobre sus mejillas, la cava de sus labios, como incluso en el coma sonriera levemente. Diego se sorprendió pensando en cómo sería su risa, su voz, su mirada alguna vez despertara. El hospital estaba inusualmente silencioso. Solo se oía el pitido constante del monitor y el roce de las páginas del libro. Diego cerró el libro y se inclinó hacia Álvaro. Si estás ahí, Álvaro, solo dame una señal. Por favor. Sus palabras eran un ruego, un desafío al destino. Pero no hubo respuesta, solo el silencio que lo envolvía todo. Los días se convirtieron en semanas, y Diego seguía volviendo. Sus colegas notaban su obsesión, pero no decían nada. En el hospital, todos tenían sus propias batallas. Algunos lo veían como un joven idealista, otros, como un romántico perdido. Pero para Diego, Lurla Álvaro era como aferrarse a un hilo de esperanza en un mundo donde la muerte siempre parecía ganar. Una noche, mientras leía un paseo sobre el amor imposible entre Orellano II y Petracotes, Diego sintió un nudo en el pecho. No era solo la historia. Era Álvaro. Era la forma en que su presencia, aunque inmóvil, llenaba la habitación. Diego dejó el libro y tomó la mano de Álvaro, fría pero suave. No sé quién eres, pero no voy a rendirme contigo, susurró. Y entonces, por primera vez, sintió un leve apretón en su mano. Fue tan débil que podría haber sido su imaginación, pero su corazón se detuvo. Corrió a buscar a la enfermera de guardia, una mujer mayor llamada Carmen,
que lo miró con escepticismo. Diego, no te hagas illusions. A veces el cuerpo hace cosas sin sentido. Pero Diego no la escuchó. Volvió a la habitación y se sentó, esperando, observando cada pequeño movimiento en el rostro de Álvaro. Nada. Solo el pitido del monitor, constante, indifferent. Los días siguientes fueron una tortura. Diego revisaba cada informe, cada prueba, buscando una explicación. Los médicos dicen que Álvaro no tenía actividad cerebral significativa, que las probabilidades de que despertara eran casi nulas. Pero Diego no podía aceptarlo. Había sentido ese aprieto, y aunque nadie más lo creera, era real. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de la Sierra Nevada, Diego decidió contarle a Álvaro algo que nunca había dicho en voz alta. Se sentó, tomó aire y habló. No sé si me escuchas, pero creo que estoy enamorado de ti. No sé cómo pasó, pero cada vez que entro aquí, siento que te conozco de toda la vida. Su voz se quebró, y una lágrima rodó por su mejilla. Por favor, vuelve. Necesito saber quién eres. El silencio fue su única respuesta, pero Diego no se rindió. Siguió leyendo, noche tras noche, mientras el mundo fuera de la habitación 312 seguía girando. La ciudad de Granada vivía su rutina. Los turistas en la Alhambra, los músicos callejeros en el Albayazín, las risas en las tabernas. Pero para Diego, todo eso era un eco lejano. Su mundo estaba allí, entre las paredes blancas, junto a un hombre que quizás nunca despertaría. La lluvia golpeaba las ventanas del hospital como si quisiera entrar a contar sus propios secretos. Diego, con ojeras marcadas bajo sus ojos oscuros, hojeaba el libro de García Márquez, pero su mente estaba en otro lugar. Había pasado una semana desde el apretón de mano, y aunque los monitores no mostraban cambios, él se aferraba a esa chispa de esperanza como si fuera lo único que lo mantenía en pie. En el hospital, los rumores sobre Diego empezaban a circular. Algunos dicen que estaba obsesionado, otros que había cruzado una línea ética. La doctora Elena, su supervisora, lo llamó a su despacho una mañana. Diego, necesitas tomarte un descanso. No es sano que pases tanto tiempo con un paciente. Su tono era firme, pero había preocupación en sus ojos. Diego asintió, pero sabía que no podía parar. No ahora. Esa noche, en lugar de leer, Diego decidió hablarle a Álvaro de su vida. Lo contó sobre su adolescencia, cuando supo que era gay pero lo escondió por miedo al rechazo de su familia. Lo habló de las noches en Málaga, mirando el mar, cenando con una vida donde pudiera ser él mismo. No sé si alguna vez sentiste eso, Álvaro, dijo, con la voz baja, pero espero que donde estés, pueda ser libre. El hospital no era solo un lugar de trabajo para Diego, era un refugio, un lugar donde podía ser útil, donde sus sentimientos no eran cuestionados. Pero Álvaro lo estaba cambiando todo. Cada noche, Diego se preguntaba si lo que sentía era amor o simplemente la necesidad de salvar a alguien, de dar sentido a su vida. La línea entre ambos era difusa, y él no sabía cómo cruzarla. Una tarde, mientras revisaba las notas de Álvaro, encontró algo que lo dejó helado. En la ficha de ingreso, había una dirección escrita a mano, una calle en el barrio del Realejo, a pocas manzanas del hospital. Nadie la había investigado.
Porque Alvaro no tenía familia conocida. Diego sintió una punzada de curiosidad, o quizás de destino. Decidió ir. El realejo era un laberinto de callejuelas empedradas, líneas de vida y nostalgia. La dirección lo llevó a un pequeño piso en un edificio antiguo, con balcones de hierro forjado y geranios colgando. Tocó el tambor, pero nadie respondió. Una vecina, una anciana con un delantal floreado, lo miró con curiosidad. ¿Buscas a alguien pequeño? Preguntó. Álvaro Morales, dijo Diego, con el corazón acelerado. La mujer frunció el seno, pero luego su rostro se suavizó. Álvaro el chico de la moto. Pobrecito. Vivía solo, pero siempre estaba ayudando a todo el mundo. Pintaba, ¿sabes? Sus cuadros están en el café de la esquina. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Fue al café, un lugar pequeño con paredes cubiertas de lienzos coloridos. Los cuadros de Álvaro eran vibrantes, llenos de vida, paisajes de Granada, retratos de desconocidos, pinceladas que parecían gritar emociones que él no podía expresar ahora. Uno de los cuadros mostraba a un hombre joven, de espaldas, mirando el mar. Diego sintió un nudo en la garganta. Era una coincidencia. ¿O Álvaro también había cenado con el mar? Y esa noche, de vuelta en el hospital, Diego le habló a Álvaro de lo que había descubierto. Tus cuadros son increíbles. Tienes tanto dentro de ti y no puedo esperar que me lo cuentes tú mismo. Por primera vez, sintió que no estaba hablando solo. Había una conexión, algo que había más allá de las palabras. Pero la realidad seguía siendo cruel. Los informes médicos no mejoraban, y la presión sobre Diego crecía. Sus colegas empezaban a mirarlo con lástima, y su familia, que vivía a 2 horas de distancia, lo llamó para preguntar por qué estaba tan distante. No podía explicárselo. No podían entender que Álvaro, un extraño en coma, se había convertido en el centro de su mundo. Una noche, mientras leía un poema de Lorca que había encontrado entre las cosas de Álvaro, Diego sintió un cambio en la habitación. El monitor emitió un pitido irregular, y Álvaro movió los dedos. Diego se levantó de un salto, con el corazón en la garganta. Álvaro, ¿estás ahí? Gritó, inclinándose sobre él. Los ojos de Álvaro seguían cerrados, pero sus labios temblaron, como si intentaran formar una palabra. Diego llamó a Carmen, la enfermera, pero cuando llegó, todo estaba igual. No six nada, Diego, dijo ella, con suavidad. Pero no pierdas la fe. A veces, los milagros tardan. Diego asintió, pero en su interior, la chispa de esperanza se convertía en un incendio. Álvaro estaba luchando, y él no había dejarlo solo. El verano llegó a Granada con un calor sofocante, pero en la habitación 312, el tiempo parecía detenido. Diego seguía su rutina, trabajar, leer, hablar con Álvaro. Pero ahora había algo nuevo, una determinación feroz. Cada pequeño movimiento de Álvaro, cada cambio en su respiración, era una señal de que estaba volviendo. O al menos, eso quería creer. Una mañana, mientras Diego revisaba los signos vitales de Álvaro, una enfermera nueva, Sofía, entró en la habitación. Era joven, de unos 23 años, con una energía que contrastaba con el agotamiento general del hospital. ¿Y es él? Preguntó, señalando a Álvaro. ¿He oído hablar de ti, doctor? Todo el mundo dice que no te reines con él.
Diego Sanrio debilmente. No es solo por no render. Es personal. Sofía lo miró con curiosidad, pero no preguntó más. En cambio, dejó una pequeña libreta en la mesita. La encontraron en sus cosas. Pensé que querías verla. La libreta era vieja, con las páginas amarillentas. Diego la abrió con cuidado, y su corazón dio un vuelco. Eran bocetos de Alvaro, de bujos de Granada, de rostros desconocidos, de momentos cotidianos. Pero en las últimas páginas, había algo diferente. Un dibujo de un hombre joven, con ojos oscuros y una sonrisa tímida. Diego se reconoció en él. Era imposible, pero allí estaba. Su rostro, capturado en trazos rápidos pero precisos. Cuando había hecho Alvaro ese dibujo? ¿Se conocen antes del accidente? La pregunta lo persiguió durante días. Diego comenzó a investigar más sobre Alvaro, visitando el café del Realejo, hablando con los vecinos. Descubrió que Alvaro era un espíritu libre, un artista que vivía al día, pero con un corazón generoso. Había dado clases de pintura a niños del barrio. Había ayudado a restaurar un mural en una plaza, pero nadie sabía mucho de su vida personal. Era como si Alvaro hubiera sido un lienzo en blanco, incluso para quienes lo conocen. Una noche, Diego llevó la libreta al hospital. Se sentó junto a Alvaro y le mostró los dibujos. No sé cómo lo hiciste, pero me dibujaste. ¿Me conoces, Alvaro? ¿Nos cruzamos alguna vez? Su voz era un susurro, llena de preguntas sin respuesta. Pero mientras hablaba, algo cambió. Los dedos de Alvaro se movieron de nuevo, esta vez con más fuerza, y el monitor mostró un pico en su actividad. Diego llamó a los médicos de guardia, y por primera vez, hubo un atisbo de esperanza oficial. La doctora Elena ordenó nuevas pruebas, y los resultados mostraron una ligera mejora en la actividad cerebral. No es un milagro todavía, dijo Elena, pero es algo. Sigo hablando con él, Diego. Parece que te escucha. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Alvaro mostraba signos de mejoría, pero seguía sin déspota. Diego, sin embargo, estaba más decaído que nunca. Comenzó a traer cosas al hospital. Música de guitarra flamenca. Un pequeño lienzo donde pintó un paisaje inspirado en los cuadros de Alvaro. Quería llenar la habitación de vida, de cosas que pudieran traerlo de vuelta. Pero no todo era esperanza. La familia de Diego, que había comenzado a sospechar que algo más lo ataba a Alvaro, lo confrontó en una llamada. Su padre, un hombre tradicional de Málaga, no entendía por qué su hijo pasaba tanto tiempo con un paciente. Esto no es normal, Diego. ¿Qué pasa contigo? Diego colgó el teléfono, con el corazón apesadumbrado. No estaba listo para contarles la verdad. No cuando en él mismo entendía lo que sentía. Una noche, mientras leía un poema de Lorca sobre el amor y la muerte, Diego sintió que algo cambiaba. Alvaro abrió los ojos. Fue solo un segundo, un parpadeo, pero sus ojos verdes se encontraron con los de Diego. No hubo palabras, solo una mirada que lo atravesó. Diego se quedó congelado, con el libro en las manos, mientras el mundo parecía detenerse. Luego, Alvaro volvió a cerrar los ojos, y el monitor volvió a su ritmo constante. Diego salió de la habitación temblando. Por primera vez, sintió que Alvaro estaba realmente allí, que lo había visto. Pero también sintió miedo. ¿Qué significaba todo esto?
Que pasaría si Alvaro despertó y no sintió lo mismo. La duda lo carcomía, pero no podía parar. No ahora, cuando estaba tan cerca. El otoño llegó a Granada con un manto de hojas doradas que cubría las calles del Albayazín. Diego apenas notaba los cambios de estación. Su vida seguía anclada a la habitación 312. Pero ahora había una diferencia. Alvaro estaba mostrando más signos de conciencia. Sus manos se movían con más frecuencia, y a veces, sus labios parecían intentar formar palabras. Los médicos estaban cautelosamente optimistas, pero Diego vivía en un estado de euforia contenida. Una tarde, mientras Diego le hablaba de un recuerdo de su infancia en la playa de Málaga, Alvaro movió la cabeza ligeramente. Como si intentara mirarlo. Diego se inclinó, con el corazón latiendo con fuerza. Alvaro, ¿me escuchas? No hubo respuesta, pero los ojos de Alvaro se abrieron de nuevo, esta vez por más tiempo. Eran verdes, profundos, llenos de una tristeza que Diego no podía descifrar. A partir de ese momento, Diego redobló sus esfuerzos. Trajo más cosas de Alvaro al hospital. Un cuaderno de bocetos, una bufanda que encontró en su piso, incluso un pequeño frasco de perfume que olía a cítricos y madera. Quería rodearlo de cosas que le recordaran quién era. Pero también había algo egoísta en sus acciones. Diego quería que Alvaro lo conociera, que supiera quién era el hombre que había estado a su lado todo este tiempo. Una noche, mientras leía un paseo de la casa de Bernarda Alba, Diego sintió una mano en la suya. Era Alvaro, débil pero consciente, apretando sus dedos. Diego dejó caer el libro y se inclinó hacia él. Alvaro. Estoy aquí, estoy aquí. Los ojos de Alvaro se abrieron de nuevo, y esta vez, pronunció una palabra, apenas audible. Diego. El mundo se detuvo. Diego sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Llamó a Carmen, que luego corriendo, pero Alvaro ya había vuelto a cerrar los ojos. Sin embargo, esa palabra, su nombre, resonaba en la cabeza de Diego como un eco interminable. Alvaro lo sabía. De alguna manera, lo sabía. Los días siguientes fueron un torbellino. Los médicos confirmaron que Alvaro estaba entrando en una fase de recuperación, aunque lenta. Podía abrir los ojos por periodos cortos, mover las manos, incluso responder con gestos débiles. Pero no hablaba más allá de susurros. Diego, sin embargo, estaba eufórico. Cada pequeño avance era una victoria, una prueba de que su fe no había sido en vano. Pero la alegría venía acompañada de nuevas preguntas. ¿Cómo sabía Alvaro su nombre? ¿Era solo un reflejo? ¿O realmente lo recordaba? Diego revisó de nuevo la libreta de Alvaro, buscando pistas. Encontró una nota escrita a mano en una de las últimas páginas. Diego, el chico del café. Ojos como el mar. La fecha era de 2 meses antes del accidente. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se habían conocido. No sabía cómo ni cuándo, pero sus caminos se habían cruzado. Decidió volver al café del Realejo. El dueño, un hombre mayor llamado Paco, lo reconoció. Tú eres el médico, ¿verdad? Alvaro hablaba de ti a veces. Dijo que te vio en el hospital, que te había debujado. Diego sintió un nudo en el estómago. Recordó vagamente a un joven de cabello castaño claro que lo había mirado fijamente una vez en el hospital,
pero no lo había dado importancia. Era Álvaro. Esa noche, Diego le contó a Álvaro lo que había descubierto. No sé cómo te olvidé, pero tú no me olvidaste de mí. Su voz era un susurro, llena de emoción. Álvaro, on débil, lo miró con esos ojos verdes que parecían ver más allá de las palabras. Diego sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Pero no todo era perfecto. La recuperación de Álvaro era incierta. Y Diego sabía que el camino sería largo. Además, su propia vida se estaba desmoronando. Sus colegas empezaban a cuestionar su profesionalidad, y su familia seguía presionándolo para que volviera a la normalidad. Pero para Diego, la normalidad era estar allí, con Álvaro, esperando a que el mundo volviera a tener sentido. El invierno envolvió Granada en un manto de niebla, difuminando los contornos de la Alhambra. En la habitación 312, Álvaro comenzaba a hablar, aunque sus palabras eran débiles y entrecortadas. Cada sonido era un milagro para Diego, que pasaba cada minuto libre a su lado, ayudándolo con ejercicios de rehabilitación y llenando el silencio con historias. Álvaro, ahora más consciente, empezaba a recordar fragmentos de su vida. Hablaba del relato, de sus cuadros, de las noches pintando bajo la luz de una lámpara. Pero no mencionaba a Diego, y eso lo carcomía. ¿Había sido el debullo una casualidad? ¿O había algo más? Algo que Álvaro no podía recordar? Una mañana, mientras Diego lo ayudaba a mover los brazos, Álvaro lo miró fijamente. Tú estabas aquí. Siempre. Su voz era frágil, pero clara. Diego sintió que el corazón lo había estallar. Sí, Álvaro. No me fui. Por primera vez, Álvaro sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina, que iluminó la habitación. La recuperación de Álvaro avanzaba, pero no sin dificultades. Había días en los que apenas podía moverse, y la frustración lo consumía. Diego estaba allí para calmarlo, para recordarlo que cada paso era una victoria. Pero también había momentos de duda. Diego se preguntaba si lo que sentía por Álvaro era real o si era una fantasía nacida de la soledad y la desesperación. Una noche, Álvaro le pidió que le contara algo de su vida. Diego, nervioso, habló de su infancia, de su lucha por aceptarse a sí mismo, de su miedo a decepcionar a su familia. Álvaro lo escuchaba en silencio, y cuando Diego terminó, dijo algo que lo dijo sin aliento. Yo también. Siempre supe que era diferente, pero nunca lo dije. No quería herir a nadie. Era la primera vez que Álvaro hablaba de su propia identidad, y Diego sintió una conexión más profunda. No eran solo un médico y un paciente. Eran dos almas que habían encontrado refugio, el uno en el otro. Pero la realidad seguía acechando. La doctora Elena lo advirtió a Diego que debía mantener la distancia emocional, que su relación con Álvaro podía costar su carrera. Diego asintió, pero en su corazón, sabía que no podía retroceder. Una tarde, Álvaro le pidió que lo llevara al balcón del hospital. Era la primera vez que salía de la habitación en meses. Diego lo ayudó a sentarse en una silla de ruedas, y juntos miraron la ciudad cubierta de niebla. Gracias, dijo Álvaro, con la voz temblorosa. Por no rendir conmigo. Diego tomó su mano, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Pero la felicidad era frágil. Esa misma semana, Diego recibió una llamada de su madre.
Necesitamos hablar, Diego. Ven a casa. El tono era serios. Y Diego supo que no podía seguir evitando la verdad. Decidió contarle a Alvaro sobre su familia, sobre el miedo que sentía de ser rechazado. Alvaro lo escuchó y, con una fuerza que Diego no esperaba, dijo, no estás solo. Yo estoy aquí. Esas palabras fueron un ancla para Diego. Pero también sabía que el camino no sería fácil. Alvaro aún necesitaba meses de rehabilitación. Y Diego enfrentaba la presión de su trabajo y su familia. Sin embargo, por primera vez, sintió que no estaba luchando solo. Había encontrado a alguien que lo entendía, alguien que, incluso en su fragilidad, le daba fuerza. La primavera trajo a Granada un estallido de color, con los patios llenos de flores y el aroma del azahar flotando en el aire. Alvaro, ahora capaz de caminar con ayuda, pasaba más tiempo despierto, hablando, recordando. Diego lo acompañaba en cada pequeño triunfo, desde sus primeros pasos hasta las primeras frases completas. Pero también había momentos de oscuridad, cuando Alvaro se enfrentaba a la realidad de su cuerpo dañado y su memoria fragmentada. Una tarde, mientras pasaban por el jardín del hospital, Alvaro le confesó algo que lo cambió todo. Te 6 antes del accidente. En el café. Quis hablar, pero no me atreví. Por eso te debuté. Diego sintió que el corazón le daba un vuelco. No era una fantasía. Habían estado conectados antes, aunque fuera de forma fugaz. Esa confesión abrió una puerta entre ellos. Alvaro comenzó a hablar más de su vida, de su soledad como artista, de su miedo a ser rechazado por ser quien era. Diego, a su vez, compartió sus propias luchas, su deseo de vivir abiertamente sin miedo. Por primera vez, ambos se sintieron vistos, comprendidos. Pero la realidad seguía siendo un obstáculo. Diego fue llamado a una reunión con el director del hospital, que lo advirtió sobre los rumores de su relación con Alvaro. Eres un médico, Diego. No puedes dejar que tus emociones comprometen tu trabajo. Diego salió de la reunión con el corazón apesadumbrado, pero también con una certeza. No podía renunciar a Alvaro. Esa noche, Diego llevó a Alvaro al tejado del hospital, un lugar donde los empleados iban a despejarse. Bajo las estrellas, le confesó lo que sentía. No sé si esto es correcto, pero te amo, Alvaro. Y no voy a dejar de luchar por ti. Alvaro, on débil, lo miró con ojos brillantes. Yo también te amo, Diego. Siempre lo supe, incluso cuando estaba perdido. Ese momento marcó un antes y un después. Diego y Alvaro comenzaron a construir una relación, aunque fuera dentro de los confines del hospital. Hablaban de sus sueños, de un futuro donde pudieran estar juntos sin miedo. Pero también sabían que el camino sería difícil. Alvaro aún necesitaba tiempo para recuperarse, y Diego enfrentaba la posibilidad de perder su trabajo. Una mañana, Diego recibió una carta de su familia. Querían que volviera a Málaga para hablar. Sabía lo que significaba. Tendrían que enfrentar su verdad. Decidió contar todo a Alvaro, que lo abrazó con una fuerza que no sabía que tenía. Vi le dijo. Dals quien eres. Yo estar aquí cuando vuelvas. Diego viajó a Málaga con el corazón en un puño. Su familia lo recibió con frialdad, pero también con amor. Lo contaron sus miedos, sus prejuicios, pero también su deseo de entenderlo. Fue una conversación dolorosa, pero liberadora. Por primera vez,
Diego sintió que podía ser el mismo con ellos. El verano volvió a Granada, y con él, una sensación de renacimiento. Alvaro, ahora casi completamente recuperado, fue dado de alta del hospital. Diego lo acompañó a su piso en el Realejo, donde los geranios seguían colgando de los balcones. Era la primera vez que estaban juntos fuera del hospital, y la ciudad parecía celebrarlo con su bullicio y su luz. Alvaro retomó su pintura, aunque con manos temblorosas. Diego, que había logrado mantener su trabajo tras una larga conversación con el director del hospital, lo visitaba cada tarde. Juntos, pasaban por el albayazín, se sentaban en cafés, y hablaban de un futuro que ahora parecía posible. Pero no todo era perfecto. Los prejuicios de la sociedad seguían allí, y ambos sabían que tendrían que enfrentarlos. Una noche, mientras miraban la Alhambra desde el mirador de San Nicolás, Alvaro tomó la mano de Diego. Gracias por no renderte conmigo, dijo, con la voz llena de emoción. Me salvaste, Diego. No solo mi vida, sino mi corazón. Diego lo abrazó, sintiendo que, por primera vez, todo encajaba. La historia de Diego y Alvaro no terminó con un final de cuento de hadas. Hubo días difíciles, momentos de duda, enfrentamientos con el mundo. Pero también hubo amor, risas, y la certeza de que habían encontrado algo verdadero. Diego siguió siendo médico, pero ahora con una nueva fuerza. La de saber que su amor por Alvaro lo había hecho mejor persona. Alvaro, por su parte, volvió a pintar, y sus cuadros ahora contaban una nueva historia. La de dos almas que se encontraron en la oscuridad y construyeron su propia luz. El valor de su historia no estaba solo en el amor que compartían, sino en la lucha por ser quienes eran, sin miedo, sin vergüenza. En un mundo que a veces parecía querer silenciarlos, Diego y Alvaro eligieron hablar, amar y vivir. Y en cada pincelada, en cada palabra, en cada mirada, encontraron la libertad que tanto habían buscado.